Hi students, welcome back to my class. So today we are in day 10 crash course for the lesson Our Environment. I think you all have seen the day 9 crash course which I have did for Our Environment lesson. I have discussed about the complete lesson in one short video. So in today's class, I will be discussing about the most frequently asked question and also the important concept that you can expect in the examination from the lesson Our Environment. Hello everyone. Hello Ashwant. Hello Netra. Hello Pranam. Satish followed by Chaluraj Kirtana. So hello everyone. So it is nice that you all are very punctual, that as soon as I start live in the YouTube, immediately you all get in. Okay. Yes, I appreciate your continuous involvement in the videos which I upload, because you are so much interested in learning the concepts. Yes, very good. I wish you all the very best, that the interest which you are showing in listening to the concept should help in your examination to get maximum marks. Yes? Okay, very good children. So you all know that I have posted Akashvani radio programs videos. That means videos which consisting of audios. So do watch all the audios. Science, that means which they have explained in Kannada. I will be posting that English version tomorrow. Okay, so the video is getting ready, because most of them have requested to post that particular video which they have posted for science in English version. So tomorrow English version I'm going to definitely post. As it is Saturday, I will be also having half day class. So as soon as possible, I'll post that. Okay. Remaining whatever I have posted, the first language Kannada, third language Hindi, okay, other subjects which are going to be posted yet. That means whichever the video I'm posting tomorrow, please listen. Okay, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಸೊ Our Environment is today's concept. We are in day 10 crash course, my dear students. So you all know that this year, sustainable management of natural resources, this particular lesson is deleted. That means this is not included for your examination. So earlier, sustainable management of natural resources was having 3 marks, and Our Environment was carrying 2 marks. Or this 3 and 2 was interchanging between these two lessons. But this year, sustainable management of natural resource is completely deleted. So the whole 5 marks is being given for this particular lesson called Our Environment. Our Environment lesson ge complete 5 marks na avaru kottidare. So Abhishek, you are asking about life process. See, life process related one video which I have already uploaded. So I had already uploaded one video, but there is a slight audio problem in that. So many have told, because as I was starting the crash course for the first time for the 2020-22 academic year, okay, I could not rectify that problem in that video. So by Sunday live process lesson, one short video, I'm going to post it once again. Do watch that. Okay, whoever want, you can watch it. So let us now focus towards today's concept. So today's concept, as I told you, that we are discussing about our environment, and the marks allotted for this particular lesson is 5. Okay, and this 5 marks, my dear students, is very, very easy to score for you all. You all can score the 5 marks very easily. Okay, let me now focus towards the frequently asked questions from the lesson Our Environment from all these years. As NCERT syllabus has started in our Karnataka board examination, so we have received different pattern. Okay, and also the questions which are being asked from the lessons are different. Okay, so we have to focus towards the different questions. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅವರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. So that is what today's agenda for the entire video is. Yes. So if I focus 2020-22 model question paper, students,
they have asked, what is the role of decomposers? Yesterday, I told you about this particular term called decomposer. So can anyone tell me what is meant by decomposer in short? How can we define the decomposer? So if you are asking why are you not taking the morning class, really I have a very insufficient sleep. Hardly I'm having 5 hours of sleep and having a very busy schedule as I promised you. So chemistry session which I'm starting for further classes will be taken in the morning sessions. Okay, morning only I will continue. Yes. So here the first answer is being given by S.A. Sodhi, that is they are saying the breakdown of food out. This is not a proper sentence, I guess. Microorganisms present in the soil decompose the organic and organisms. It has been said by Kirtana, followed by Rakshita also is saying decomposers who decay the organisms. Fine. So your answers are very close to the point. Okay. So Pranam is saying they are the microorganisms that break down the complex substances into simple ones. Exactly right. Okay. Yes, Pranam, your answer is exactly right. See, decomposers or the organism, first of all, they depend on the dead. They depend on the dead and also the decaying organic matter. So they depend on these kind of substances, and they will break down the complex substances into simpler substances. So this may be asked for 1 mark or it can also be asked for 2 marks. So based on the number of marks, ಎಷ್ಟು marks ಅನ್ನು allot ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 1 mark, right, decomposers are the organisms which depend on dead and decaying organic matter. They break down the complex substances into simpler one. So nothing extra you need to write for this particular concept. Okay, I think you have understood this particular question. So decomposers concept is a very, very important, my dear students. Yes. Now let us go for the next question, which is again asked in 2022 model paper. Okay. So write the difference between the biodegradable and the non-biodegradable substances is the next question. Many are answering, Spandana, Tanu, many are answering for the previous question. So I told you yesterday about the biodegradable and also the non-biodegradable. Very simple, students. As I told you, biodegradable. What is meant by biodegradable? Okay. You are asking for Kannada medium. Yeah, as I told that we are doing the crash course for now English medium. I also have a plan for Kannada medium. So within a short period of time, nimgu kuda helkodtini. So Kirtana is now answering first. Biodegradable means which can be decomposed. Yes, correct, of course. And the substances break down by the biodegradable process. Appu is slight, you are near to the answer. Okay, microorganisms, the answer is moving very faster. Okay, let me tell you. Okay, Spandana has given correct answer and it's a very simple answer. See, biodegradable means the substances which can be easily mixed up with the soil. The substances which can be easily mixed up with the soil or which undergo degradation. We will call it as biodegradable. So for this example, as I told you in yesterday's class, fruit peels, vegetable peels, or the papers, or the plant products, all they are considered to be biodegradable. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು biodegradable ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So, non-biodegradable is just opposite to biodegradable. Okay. Just opposite ಆಗಿದೆ. ಏನಾಗಿದೆ? Non-biodegradable ಅಂದ್ರೆ the substances which cannot be mixed up with the soil. Example, metal ಆಗಿರ್ಬೋದು, glass pieces ಆಗಿರ್ಬೋದು, any kind of substances which are not mixing up with the soil. We will call it as non-biodegradable. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ usually 2 marks ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Very simple answer, my dear students. Easily you can answer. Biodegradable and non-biodegradable easy ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Biodegradable ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ they can easily mix up with the soil and these will not mix up with the soil, and followed by examples ಬರೀರಿ. 2 marks ಕಾದ್ರೆ you have to write the example. Okay, fine. So let us now ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, if you are feeling difficult, you can also attend this particular question.
write a grassland food chain and name the different trophic levels ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ. ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ which are capable of producing their own food. Appreciate many of the students are putting along with the the emojis of the food chain. Nice to see this involvement. Yes, okay, so as they are belonging to first trophic level, because they are producers, they produce their own food. Okay, so they are asking here, write a grassland food chain. So what we can write, so we can write the grass, then it is been consumed by the grasshopper, and then the grasshopper is been consumed by the frog. I just write in short. Okay, and the frog is been consumed by the snake, and followed by snake is been consumed by the vulture. Okay, so like this what happened, the food chain continues. It's a very simple food chain, my dear students. Okay, very simple food chain. So here what you can observe here, see the transfer of food from one trophic level to next trophic level is seen in this food chain. Understand? So I think you all are able to understand this particular question. It is very easy. Grassland food chain they have asked, and name the different trophic levels they have asked. So let us now label the first trophic level. So which is the first trophic level, my dear students? Okay, if you are asking the answers also, yeah, definitely I will provide the answers. Yes, tell me, which is the first trophic level here? Which is the first trophic level? Very good, Kirtana has answered first. The first trophic level is the grass. So let me ask, which is the the third trophic level? Which is in third trophic level? Which is in the third trophic level? Which particular organism is present in the third trophic level? I'm still waiting for your answers, my dear students. Yes, Pranam has answered correctly first, followed by Kirtana and Vedita, and Flex Gaming, and Meghna, Tanu, Hanumesh, Spandana, Aditya, many have answered. Very good. Yes, see, grass is belonging to first trophic level, followed by grasshopper is belonging to second trophic level, followed by the frog is belonging to third trophic level, followed by this belongs to fourth trophic level. So like this what happened, the trophic level increases, and this grass is called as the producers, grasshopper is called as the primary consumers, frog is considered to be the secondary consumer, and then snake is considered to be the tertiary consumer. So like this we can also name the consumers if they ask in the exam. But ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯಾವ ಒಂದು ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ 2 marks ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಫುಡ್ ಚೈನ್ followed by which organism belong to the different trophic levels. So we are done with this question. So now let us focus towards one of the question which is asked in 2020 model paper. So 2020 model paper nalli helidare, explain the flow of energy and the harmful chemicals in an ecosystem anta kelidare. They have asked about the flow of energy. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನೆನ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸೊ ನಾವೊಂದು ecosystem ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಯು ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. How can we define? See, when I look at the answer, first statement you baril, the flow of energy is unidirectional. Illenagate, the energy that is being captured by the autotrophs. Who are autotrophs? All the green plants are called as autotrophs. So the energy which is being captured by the autotrophs does not revert back. Adrindane navu idana unidirection anta heltivi. Okay, and now the amount of chemicals, harmful chemicals present in the autotrophs
will increase in its amount when it move towards the next trophic level. That is the autotrophs are being consumed by now herbivorous animals. So herbivorous animals have more amount of chemicals in its body. Okay, so I repeat once again, see, the autotrophs does not revert back what? It does not revert back the energy which has been transferred from whom? ಯಾರಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಸನ್ನಿಂದ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸನ್ನಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದಂತ ಎನರ್ಜಿ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ಗೆ, ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಹರ್ಬಿವೋರಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎನರ್ಜಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Then the herbivores are being consumed by the carnivorous animals. Correct. So now what happened? The energy which is being transferred from autotrophs to herbivores and then from herbivores to carnivores is unidirection and it is not getting transferred back. So question ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ? harmful chemicals ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. harmful chemicals ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, as I told you, the energy available at each trophic level get diminished. ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ ಇಂದ ಹೆಟ್ರೋಟ್ರೋಪ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎನರ್ಜಿ ಗೆಟ್ ಡಿಮಿನಿಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಗೆಟ್ ಡಿಮಿನಿಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ಏನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್, ದೇ ವೋಂಟ್ ಡಿಗ್ರೇಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಬಾಡಿ ಟು ಅನದರ್ ಬಾಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್. ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗೋದು. ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಗೆಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್. Okay, so many are already answering. I think you got an idea that how you want to answer for this particular question. Okay, so you have to remember, see, and you also have to remember that human beings occupy the top level in the food chain, and in the body of the human beings the maximum amount of the concentration of chemicals get accumulated. So ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಇಂದ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು 10% ಲಾ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು 10% ಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೆನ್ನೆ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ಈ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕೆಲವೊಂದು ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಂದ ಜನರೇಟ್ ಆದಂತ ವೇಸ್ಟ್ ಹರ್ಬಿವೋರಸ್ ನ ಬಾಡಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಈ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಹರ್ಬಿವೋರಸ್ ನಾವು ಗೆಟ್ ಡಬಲ್ಡ್, ಬಿಕಾಸ್ so some chemicals already entered from autotrophs and some chemicals already been generated in the herbivorous body. So ಎರಡು ಕೆಮಿಕಲ್ ಏನಾಯ್ತು? ಈಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಈಗ ಹರ್ಬಿವೋರಸ್ ಇಂದ ಕಾರ್ನಿವೋರಸ್ ಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಗೆಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ದ ಟಾಪ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. We occupy the top position in the tropic level. So that is the reason accumulation of harmful chemicals is present more in the human being's body. Okay, and ee phenomenon ge ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ. Will anybody tell what do we call this phenomenon as? Accumulation of toxic substances ಅನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? What do we call the accumulation of toxic substances as? Yes, tell me, what do we call it as? What do we call the accumulation of toxic substances from one trophic level to another trophic level, which we see in the ecosystem? Yes, Yashwant is given correct answer and he has given the first right answer, that is biological magnification. Okay, biological magnification is what? The accumulation of toxic substances. Okay, yes, followed by Thanu, Kirtana and everybody is giving the right answer. It is not bioaccumulation, Pranam, it is magnification. Please correct it, or you can also write biological magnification. Fine. I think my dear students, you have understood this particular question. So ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. Clear? Yes.
So this is what asked in 2020 model paper. Now let us go for the next question. ನೋಡಿ, give reasons ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2020 ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಿವ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ or 2 ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಇದರಿಂದ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಫಸ್ಟ್, ಫುಡ್ ಚೈನ್ಸ್ ಜನರಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ 3 or 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದನ್ನೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಜನರಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ 3 or 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ಸಿ, ದ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಜನರಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಥವಾ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಥವಾ 5 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು 10% ಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು 10% ಲಾ ಓನ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 10% ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಅನದರ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ T1, that is tropic level 1, and T2 tropic level 2. ಸೊ ಒಂದು ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ 10%. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 10% ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒನ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಗೆಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಫುಡ್ ಚೈನ್ಸ್ ಜನರಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ 3 or 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ ನೋಡಿ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಜನರಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 3 or 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು 10% law, you know, only 10% of energy is transferred from one tropic level to another tropic level. So ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there is not much energy left for 3 to 4 ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್, ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 5 ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಶಾಲ್ ಐ ಗೋ ಫಾರ್ ಬಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಶಾಲ್ ಐ ಗೋ ಫಾರ್ ಬಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? Yes, 90% of heat. I think Venkatesh, you have attended yesterday's crash course. I appreciate the involvement which you are showing in presenting the answers. Very good. Followed by Vasant Babu also. Yes. Yes, I think yes, many are saying yes ma'am, we have understood. Now let me go for the next question, that is again ನೋಡಿ decomposers ಬಗ್ಗೆ repeated ಆಗಿ second time ಒಂದು question paper ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So this decomposers concept is important. Okay? Yes. Decomposers play an important role in an ecosystem. Already ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ, decomposers ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, they break down the complex organic substances into simpler organic, that is simpler inorganic substances. Okay, so ಇದು break down ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will enter into the soil. So it can be easily enter into the soil. It is possible to enter into the soil. So ಯಾವ ರೀತಿ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ನ ಬರೀಬಹುದು. ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಈಗ ನಾನು ಪೇಪರ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಾನು ಪೇಪರ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೀನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡೋ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯಾ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವನು ಯಾವುದೇ ವೇನಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿ, ನನ್ಗೆ ಏನ್ ವರ್ಡ್ ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಆ 2 ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಆನ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಜನರಲಿ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್ ಬೇಕಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಎಸ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಡಿಕಾಂಪೋಸರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಅರ್ತ್ ನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಲೇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, O3 ಅಂದ್ರೆ ಓಝೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಾ. ಈ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಇದೆ. ಈ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ? ಯಶವಂತ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಪ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಸ್, he has given the correct answer. ಯಶವಂತ್, ಎಸ್. ಸೊ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, this ozone layer will prevent the harmful ultraviolet radiations which is being released by the sun. Sun ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂತ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ,
ಈ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಭೂಮಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗದೆ ಇರೋ ರೀತಿ ಈ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ we have to particularly learn how does the ozone layer is formed. So why do we have to protect the ozone layer, and then what is the problems that is been caused due to the depletion of ozone layer. ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದಿರ್ is also giving right answer, followed by ಸ್ಪಂದನಾ, ಪ್ರಣಮ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಆದಿತ್ಯ ಅವರು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಸ್, ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಟರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಐ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ದ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ, ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೌ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಕಾಂಪೋಸರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓಝೋನ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಹಳನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 2020 ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ, 2020 ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪೇಪರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಏನೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಯೋಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಯೋಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬಯೋಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. See, the environment, materials causing biomagnification, nodi, get recycled quickly, decompose only in the soil, remains as a permanent residue, are stored in less amount in the trophic levels anta kelta idare. Let me see who will answer this question first. Okay, ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬಯೋಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂತ. First right answer is given by Mamta, followed by Venkatesh, Thanu, Kirtana, and Hanumesh Nayak. And Rakesh also has given Jai Nayak Tejas anta type ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ. ತೇಜಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, NTR ಅನ್ನೋರು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ. ಪ್ರಣಮ್, ಸ್ಪಂದನಾ, ಓಕೆ, ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗೇಮಿಂಗ್, ತುಂಬಾ ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಯೋಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ನಾವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ರೀಸೈಕಲ್ಡ್. ಸೊ ಇದು ರೀಸೈಕಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ರೀಸೈಕಲ್ ಆಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಅದನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ, ಗೆಟ್ ರೀಸೈಕಲ್ಡ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಬಯೋಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುವಂತ ಈ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ರೀಸೈಕಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸೊ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಡಿಕಾಂಪೋಸಸ್ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್, ನೋಡಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ರಿಮೈನ್ ಆಸ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂ, ನೋಡಿ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ನೋಡಿ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ನ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಯೋಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಈಗಷ್ಟೇ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಬಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಗೇನ್ ನೋಡಿ, ಬಯೋಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವು 100% ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ 100% ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ಫೈನ್. Now let us go for next question, which is asked in 2019 in the public examination. ನೋಡಿ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಆಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೂವ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ಲಿ, ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಥ್ರೂ ವೇರಿಯಸ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ? ಒಂದು ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸಿ, ಆಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೂವ್ಸ್ progressively through various trophic levels of food chain, it is no longer available to the previous level. ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಫಸ್ಟ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಸ್, 10% ಲಾ ಅಂತ ಮಮತಾ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಎಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅವರು
ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಎಸ್. 10% ಓಕೆ. ಯೂನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ. ಎಸ್, ಫೈನ್. ನೋಡಿ, as energy moves progressively through tropic levels of the food chain, it is no longer available to previous level ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 10% ಲಾ ಏನೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಫುಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದಾಗ ಗ್ರಾಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದೆ, ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಪರ್ ನ ಬರ್ದಿದ್ದೆ, ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಪರ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಬೈ ಫ್ರಾಗ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೆ, ದೆನ್ ಫ್ರಾಗ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ನೇಕ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೌ ಸ್ಟಾಪ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ವಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು, ಈಗಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ, ಈಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್, ಒನ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಅ ಯೂನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವೇ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಮೂವ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ಲಿ ಥ್ರೂ ವೇರಿಯಸ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಯಾಕೆ, ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದನ್ನೇ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಯೂನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನೀವು ಬರಿಲೇಬೇಕು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇದನ್ನ 2 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಫ್ ಟು 1 ಮಾರ್ಕ್, ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಫ್, 1 ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಿಲೇಬೇಕು, ಯೂನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಸಿ ಅಟ್ ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಪದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ರಾಗ್ ನಲ್ಲೂ ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಹೀಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ನೇನು ಬರಿಬಹುದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ, the amount of heat lost is generally ಎಷ್ಟು 90%. 90% of ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಹೀಟ್. ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 10% ಆಫ್ the energy will be retained and this is available in the previous tropic level. ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಈ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ 10% ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದನೇ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೊ as energy moves progressively through various tropic levels ಏನಾಗುತ್ತೆ, energy is no longer available to previous level. ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬರಿಲೇಬೇಕು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಬರಿಲೇಬೇಕು. ಮೆನಿ ಆರ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಯೂನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಯೂನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾಲೋಡ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಬರಿತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಸೊ 10% ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತೀರಾ. ಅಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ 10% ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ದಟ್ ಇಸ್ 90% ಆಫ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಹೀಟ್. ಓನ್ಲಿ 10% ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ, ದಟ್ ಇಸ್ 10% ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವ್ಡ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಅನದರ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್. ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಬರೆದ್ರೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. Yes. Next question ನೋಡಿ. Observe the food chain given below. Food chain observe ಮಾಡಿ. ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಪರ್, ಫ್ರಾಗ್, ಸ್ನೇಕ್, ಈಗಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಗ್ಗೆ 100% ನೆನ್ನೆನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಬಟ್ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ವಿತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಫ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಸ್ 5000 ಜೋಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಯಾವುದು, ಗ್ರಾಸ್. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ 5000 ಜೌಲ್. ಗ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 5000 ಜೌಲ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಆದ್ರೆ, ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ನೇಕ್. ಸ್ನೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು 10% ಲಾ. ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆಲ್ರೆಡಿ? ಯಾರು? ರಕ್ಷಿತಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್. ನೋಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ನಂಬರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಮಮತಾ ಸಿ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ. 10% ಮಾತ್ರ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಸಿ. ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ. ಯಶವಂತ್ ತಿಮ್ಮಾಪುರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ 5 ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಕಿಂಗ್ ಕ್ವೀನ್. ಸೊ ಬಹಳ ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಪ್ರಣಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ 5%, ಸಚಿನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ 5%, ಹನುಮೇಶ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ 0.5. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ನೌ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ನೋಡಿ,
ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು 10% ಲಾ. ನಾನು ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಬರೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು, ನೆನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ 10,000 ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ ಒಂದು ವೇಳೆ 10,000 ಆರ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ 1,000 ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 10% ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ದೆ? 10% ಅಂದ್ರೆ 100 ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. 10% ಅಂದ್ರೆ 100 ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 100 ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ನಾವು? 10 ಬರಬೇಕು. 10% ಅಂದ್ರೆ 10. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ಇಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ? 0.1. ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ 10% ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೋಡಿ, ಗ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 5,000 ಜೋಲ್ ಇದೆ. ಗ್ರಾಸ್ ಇಂದ ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಪರ್ಗೆ 10% ಬರೋದಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 500 ಬರುತ್ತೆ. 500 ಓಕೆನಾ? ಸೊ 5,000 ಇಂದ ಏನ್ ಬಂತು? 500 ಬಂತು ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಪರ್ಗೆ. ಸೊ ಫ್ರಾಗ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 50 ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಾಗ್ಗೆ 50 ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಕ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಕ್ಗೆ 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಈಗಲ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಗಲ್ಗೆ 0.5 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದಂತದ್ದೇನು? ಇಫ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಸ್ 5,000, ದೆನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಸ್ನೇಕ್. ಸ್ನೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು? ಇಟ್ ಈಸ್ 5 ಜೌಲ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ 5 ಜೌಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ ದೇಮ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿನೇ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. 10% ಲಾ, 10% ಲಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಗ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ 5,000 ಜೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಪರ್ಗೆ 500. 10% ಆಫ್ 5,000 is 500. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10% ಆಫ್ 500 is 50. 10% ಆಫ್ 50 is 5. 10% ಆಫ್ 5 is 0.5. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಸ್ನೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದಕ್ಕೆ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ is 5. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ 10% ಲಾ ಅಂತ ವಿನುತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಪ್ಲೀಸ್ ವಿನುತಾ ಅವರೇ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿನ್ನೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 10% ಲಾ ಅನ್ನ ಹೇಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಿ, ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ಯೂನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 10% ಲಾ ನಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ 10% ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಒಂದು ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎನರ್ಜಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು 10% ಲಾ ಓನ್ಲಿ 10% ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಅಂಡ್ ಯಾಕೆ 10% ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಮ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ನ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 10% ಮಾತ್ರ ಒಂದ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. Now let me go for next concept. See, what are the changes that non-biodegradable waste are posing in creating a clean environment? How the changed lifestyle has increased this problem anta kelta idare. What are the changes that non-biodegradable waste are posing? Non-biodegradable waste andre ಏನು? What is meant by non-biodegradable waste? Non-biodegradable waste ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Yes, I'm waiting for your answer. How can we define the non-biodegradable waste? Already I told you, right? What is meant by non-biodegradable substances? Okay, so ಆರ್ತಿ ಸಿರ್ವಿ ಅವರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಮಮತಾ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ not decomposing soil. Yes. Okay, Kirtana is saying which cannot be mixed up with the soil. Yes, fine. ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Fine, it's correct. ನೋಡಿ, ನಾನ್ biodegradable ಅಂದ್ರೆ the substances which do not mix up with the soil or which do not undergo decomposition, ಅದನ್ನ ನಾವು ನಾನ್ biodegradable ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ನಾವು. So what are the changes that non-biodegradable waste are posing? So non-biodegradable substances environment waste are posing in creating a clean environment. ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇಂದ ಸಾಯಿಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಾಯಿಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗ್ರೋ ದ ಹೆಲ್ದಿ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರೀಸೈಕಲ್ಡ್ ಅಂತ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ರೀಸೈಕಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹೌದು, ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ರೀಸೈಕಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹೌ ದ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿ, non-biodegradables, first of all, waste, they either take long period of time, they take more period of time to decompose, ಅಥವಾ ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಈ ಕ್ವಶನ್ಗಂತೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಹೌ ದ ಚೇಂಜ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಆರ್ ದ ಫುಡ್ ವಿಚ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೀವಿ, ವಿ ಟೇಕ್ ದ ಫುಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೆಡಿಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಫುಡ್ ನ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಎಫರ್ಟ್ ಇನ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಟು ಅವರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರುವಂತ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಗೆಟ್ ಅಕಾಮಡೇಟೆಡ್ in the environment. As a result of it, what happened, the change in our lifestyles has increase in the problem which is being caused to the environment. Yes, many are giving right answer in your own way. ನೋಡಿ, ಇದು ಫ್ರೀಲಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದೊಂದು ಜನರಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಿರುವಂತ ಜನರಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಫ್ರೀ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಚೈಲ್ಡ್, ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಬರ್ದಿರ್ತಾಳೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಆನ್ಸರ್, ಬಟ್ ದಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಫೈನ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನೋಡಿ, ಕ್ರಾಪ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಅಕ್ವೇರಿಯಂ, ಲೇಕ್. ಕ್ರಾಪ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಅಕ್ವೇರಿಯಂ, ಲೇಕ್. 4 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದೀಸ್ ಇಂಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಮಮತಾ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲೇಕ್ ಆರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್, ಕ್ರಾಪ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಇಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಮತಾ, ಐ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್. Very, very good. Okay. So followed by Aarti Sirvi is also trying to answer. She is saying that garden are planted by man. Yes, of them that is nothing but artificial. Okay. Kirtana is saying artificial. You divide madbekili. The crop field and also the aquarium. These are the artificial ecosystem. Next, forest and also the lake. They are the natural ecosystem because they are formed with the help of nature. Without involvement of human, they are formed, forest and also the lake. But with the involvement of human, aquarium and crop field are formed. So this has been particularly asked in 2020 preparatory examination, my dear students. Yes, many are answering. Shivaputra, yes, is saying that ma'am, it is not able to see it clearly. ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನ್ನೆ, ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಏನು ಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆ, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೋಡಿ. ಕ್ವಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೈ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೈ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೋಕಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿತೌಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಎಬಯೋಟಿಕ್, ಅಂದ್ರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಫುಡ್ ವೆಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಈ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಬರುವಂತ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಆಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್. ಆಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ
ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದು ಹರ್ಬಿವೋರಸ್. ಸೊ ಹರ್ಬಿವೋರಸ್ ಯಾವ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಹೇಳಿರೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ continuously. Now let me answer that. So which tropic level the herbivores belong to? Which tropic level the herbivores belong to? Yes. Yes. Which? Secondary. Correct. Very good. Kirtana has answered first. Secondary tropic level. Very good. So primary anta Hanumesh ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Hanumesh, Prabhakar, Spandana ಇದು primary ಅಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮೀ, ನಾನು ಏನ್ ಕೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದೀರಾ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹರ್ಬಿವೋರಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಹರ್ಬಿವೋರಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾರ್ನಿವೋರಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, then followed by next ಬರುವಂತ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ನಾವು ಟರ್ಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. we will call in such way. very good. ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. and these primary consumers are present in the second trophic level. okay, yes. autotrophs belong to first trophic level, herbivores belong to second trophic level, carnivores belong to third trophic level. ಈ ರೀತಿ trophic levels increase ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, trophic levels ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. yes. Very good. Kirtana, I think you have corrected yourself. Very good. It's primary consumers. Yes. Because ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಟಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂತ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಟ್ಸ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ. ನಾವೇನಂದ್ರೆ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. yes. so next biomagnification ಬಗ್ಗೆ ಮರಿದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಕಾಸಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್, ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10% ಲಾ, ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ನೀವು ಈ ಲೆಸನ್ ಇಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಇನ್ ಅನದರ್ 5 minutes ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗಲೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವಿತ್ ಇನ್ 5 minutes. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅವರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಸನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ, ಹೆರಿಡಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿರುವಂತ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪ್ರಾಮಿಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ, ನೀವು 100% ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಫೈನ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟೇ. ನಾವು ಬಯಾಲಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹಾರ್ಟಿ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆಲ್ ದ 5 lessons which are there in biology for your 2022 ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೋ ಆ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಐ ಫೀಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ಇಟ್. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋರು ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯುಬಲ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನ ಆಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಐ ಆಸ್ಕ್, ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನ ಕಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಟುಮಾರೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ ಬೈ, ಹ್ಯಾಪಿ ನೈಟ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.